Hi friends, welcome to our new session. Today class is about finite automata. Okay, so how can we define this finite automata? This finite automata is a 5-tuple structure. Okay, it is represented by like this. It is represented like this, where M denotes finite automation. Okay, M represents finite automation, and Q is the finite set of states in the finite automation. Okay, then sigma it is the set of input symbols. Then Q0 is our start state, and delta, it represents the set of transition functions, and F denotes the set of final states in the automation. Okay, and we'll discuss this with an example, that is, consider the finite automation M. This is a finite automation. It is represented as M. Here what is Q? Here what is Q? Finite set of states. Q represents a finite set of states. So look this figure. Here how many states are there? Q0, Q1, Q2, Q3 and Q4. So here Q denotes the set of states, that is Q0, Q1, Q2, Q3 and Q4. Okay, this is the finite set of states in this automation. Then next is sigma. What is sigma? Sigma, it represents the set of input symbols, right? So here you can see three inputs, that is A, B and C. Okay. Then next is Q0. Q0, it is our start state. Okay, so for our study, just we consider finite automation with having one start state. That is a state which is not coming from any other state. Okay, so here what is the start state here? Q0. Okay, then delta. Delta, it denotes the set of transition functions. That is, it describes the operation of the finite automation. For example, here we represent. Okay, here look, given the current state Q0 and the input symbol A, the transition, the finite automation moves to the state Q1. Okay, given the current state Q0 and the input symbol A, the finite automation moves to the state Q1. And again, okay, and given here the current state is Q1, and the current state Q1, and on the input symbol B, the finite automation moves to the state Q2. Likewise it goes. So it describes the operation of the finite automation. That okay. Then F is the set of final state. Okay, F denotes the set of final states. Here final states is Q2 and Q4. That is, the final states are accepting states, and these final states, they are enclosed in what? Double circles. They are enclosed in double circles. So here Q2 and Q4 denotes the final states. Okay. Okay, this is the set of final states. Okay, this is about the finite automation, and this diagram is called the transition diagram. Okay, this diagram is called the transition diagram, and next we will see how we write the transition table if the transition diagram is given. Okay, let's see the transition table for this transition diagram. Okay, so the transition table, the input symbol A, B, C, input symbol A, B, C and the current state. Okay, so this we start with what? Q0. Q0 is our start state, right? So we start with Q0. We start with Q0. Q0 on the input symbol A. Input symbol A, the transition function, that is, moves to the state Q1. Okay, so
the state is Q1. Q0 എന്ന് നമ്മൾ A എന്ന് പറഞ്ഞ ഇൻപുട്ട് കൊടുക്കുന്ന സമയത്ത് Q1 എന്ന് പറഞ്ഞ സ്റ്റേറ്റിലേക്കാണ് മൂവ് ചെയ്യുന്നത്. സോ അത് നമ്മൾ റെപ്രസെൻ്റ് ചെയ്തു. ദെൻ Q0 എന്ന് B ട്രാൻസിഷൻ, B ഇൻപുട്ട് സിമ്പിൾ ഉണ്ടോ? ഇല്ല. Q0 എന്ന് B ഇല്ല. അതേപോലെ തന്നെ Q0 എന്ന് Cയും ഇല്ല. നോ ട്രാൻസിഷൻ ഇസ് ദ. സോ നമ്മൾ തന്നെ നൾ വെച്ചിട്ടാണ് റെപ്രസെൻ്റ് ചെയ്യുക. നോ ട്രാൻസിഷൻ. ഫൈൻ. ഓക്കെ, no transition. Then next is the current state is Q1. So Q1 input symbol input symbol A ഉണ്ടോ? ട്രാൻസിഷൻ ഉണ്ടോ? Q1 A എന്ന ട്രാൻസിഷൻ ഉണ്ടോ? ഇല്ല. സോ Q1 no transition is there. Okay, then Q1 B. So it moves to the state Q2, right? So the state is Q2. Then Q1 transition C, that is on the Q1 on the input symbol C, it moves to the state Q4. Okay. Yes. Next state is what? Q2 on the input symbol A. Q2 A എന്ന് പറഞ്ഞാൽ A ഇൻപുട്ട് സിമ്പിളിൽ ട്രാൻസിഷൻ നടക്കുന്നുണ്ടോ? ഇല്ല. സോ ഇറ്റ് ഈസ് വാട്ട്? None. Then Q2 or on the input symbol B ഉണ്ടോ? ഇല്ല. B എന്ന് പറഞ്ഞ ഇൻപുട്ട് സിമ്പിളിന് ട്രാൻസിഷൻ വരുന്നില്ല. സോ ഇറ്റ് ഈസ്. Then Q2 on the input symbol C, right? C ട്രാൻസിഷൻ വരുന്നുണ്ട്. Q2 on the input symbol C, it moves to the state Q3. Okay. Next state is Q3. Input symbol A transition illa, so it is represented as null. B Q3 ന് ട്രാൻസിഷൻ ഉണ്ട്. B ഇൻപുട്ട് സിമ്പിളിൽ ട്രാൻസിഷൻ നടക്കുന്നുണ്ട് to the state Q4. Okay, then Q3 on the input symbol C, no transition is there, so it is none. Okay, then last state is what? Q4 on A B C Q4 transition വരുന്നുണ്ടോ? No, because Q4 എന്തായി? final state അല്ലേ? final state, that is no transition on the input symbol A, B and C. Okay, so here Q0 is our start state and Q2 and Q4 denotes our final state. Okay, this is how we write the transition table if the transition diagram is given. Okay. Next we will look at how we process a string processing by finite automata. You know, string is a finite sequence of symbols, right? So here we have to check the string. The string is ABCB. Okay, the string is ABCB. We have to check this string ABCB is accepted by the finite automation. Okay, ഈ string ABCB accept ചെയ്യുന്നുണ്ടോ? ഈ finite automation ഈ string accept ചെയ്യുന്നുണ്ടോ എന്ന് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യണം? ചെക്ക് ചെയ്യണം. So here you look, here Q0 is our start state, right? So Q0 is our start state and our string is what? ABCB. Okay, so first input is A. So Q0 on the input symbol A, it moves to the state what? Q1, right? So the next state will be Q1. Okay, again input is the next input will be what? B. Next input is B. So Q1 on the input symbol B, that is current state Q1 and the input symbol is B. Current state Q1, input symbol is B, moves to the state what? Q2.
again Q2 is our final state. Q2 final state ആണ്. പക്ഷേ നമ്മൾ string complete ആയിട്ട് process ആയിട്ടില്ല, right? So the current state is what? Q2. And the input symbol, next symbol to be processed is C. Okay, so Q2 on the input symbol C, it moves to the state Q3. Okay, again Q3, last symbol is what? B. Q3 on the input symbol B, it moves to the state Q4. Okay, so Q4 is our final state. It is the accepting state. So the string ABCB is completely processed by the finite automation, right? ABCB full item process and we reach the final state Q4. Okay, so this string ABCB is accepted by the above automation. It is accepted. Okay, it is accepted by the above automation. Okay, suppose other string, next string is ABCA. Next we have to check whether this string is accepted or not. That is, just take, that is Q0 ABCA. Q0 on the input symbol A, it moves to the state Q1 and the state is Q1. Current state is Q1. On the input symbol B, it moves to the state Q2 and the current state is what? Q2. And the input symbol C, it moves to the state Q3. Okay, so the current state is what? Q3. Input symbol is what? A. No such transition exists. Q3 A. Q3 എന്ന് A എന്ന് പറഞ്ഞൊരു ഇൻപുട്ട് സിമ്പലിൽ ഒരു ട്രാൻസിഷനും എക്സിസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നില്ല. സോ ഇവിടെ വെച്ചിട്ട് എന്തായി? സ്ട്രിങ് ABC വരെ സ്ട്രിങ് പ്രോസസ് ആയിട്ടുള്ളൂ. ഈ A എന്ന് പറഞ്ഞ സിമ്പിൾ ഈ മെഷീൻ എന്ത് ചെയ്തിട്ടില്ല? റെക്കഗ്നൈസ് ചെയ്തിട്ടില്ല. അപ്പം ഇറ്റ് ഈസ് അനേബിൾ ടു പ്രോസസ് ദ സ്ട്രിങ് ABCA. സോ ഇറ്റ് ഈസ് what? Rejected. Okay, so it is rejected by the finite automation M. Okay, in this way the string is processed by the above automation. ഇപ്പോൾ നമുക്കിപ്പോൾ ലാംഗ്വേജ് പ്രോസസ്സിംഗ് നോക്കാം. അതായത് ലാംഗ്വേജ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്? ഇറ്റ് ഈസ് എ സെറ്റ് ഓഫ് കളക്ഷൻ ഓഫ് സ്ട്രിങ്സിനെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയുന്നത്? ഒരു ലാംഗ്വേജ് എന്ന് പറയുന്നത്. അതൊരു പെർട്ടിക്കുലർ ലാംഗ്വേജ് ഈ ഫൈനൈറ്റ് ഓട്ടോമേഷന് ബിലോങ് ചെയ്യുന്നുണ്ടോ ഇല്ലേന്ന് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും? ഇതേമാതിരി നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം? ചെക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റും. ഓക്കെ, സോ ദിസ് ഈസ് about the finite automata, just an introduction to finite automata, the definition and the transition diagram and writing the transition table for the given transition diagram and how we process the string by using the finite automation. Okay, so the next video will be on the types of finite automata, that is NFA and DFA, that is non-deterministic finite automata and deterministic finite automata. Okay, then thank you.